entered the training room and I saw black soldier fly. I said, am I in the right room or in the wrong room? Nunde enkoko 10 za kuloira. Emmere eno gye nkozesa okugulira enkoko sente ziba nnyingi. Tubadde tulonda enkoko naye nga tuteekamu kingi nga expense eba nnyingi. When the prices are high, very many farmers drop out. Those who persist, persevere in the farming business at that time always have losses. Walulako nti envunyu zino zirina engeri gye zisobola okuboostinga mangu enkoko. Kye kinsikiriza okujja mu musomo gwa leero. Olunaku lwaleero nga ndi ku Makerere University nsomesezza abalimi abasukka mu 50 nga kye beetaaga ffe kye tubasomesa nti olaba ebiwuka bino biriibwa enkoko zaffe eza bulijjo ennansi. Ate bwe tutandika okulunda ebiwuka bino ne tubiwa ebisolo byaffe. So gwe mulamwa omukulu. Essente ze mbadde nteekamu okugula ekiriisa kiri ate wano nsobola okifuna ate nga kiri at least 100% nakyo nga nkyekoledde. Kiba kijja ku reducinga ku expense yange gye mbadde nteekamu mu kulunda ki ate kinyanguyize mangu enkoko zange okufuluma olw'ensonga kiboostinga mangu. Kyensinze okwagala ku bintu by'okulunda envunyu ekituufu nsinze kwagala nti ngenda kuziriisa enkoko zange. Kuba bwe mba nzirisiza enkoko zange ngenda savinga ku mmere. I have to make sure as a feed miller I include black soldier fly larvae in my feed formulations. And I know it's going to reduce the cost of my feed, and then I'll have more clients because they want quality feed but at the lowest cost possible. It has opened up my eyes as a farmer, as an entrepreneur, as a feed miller. More opportunities. Nsuubira nti bwe tunaafuna organizations ebitongole ebyenjawulo okujja ne bituusa extension knowledge eno amagezi gano ku balimi kigenda kubeera nga kibayambako abalimi okuba nga bakendeeza ku nsaasaanya nga basobola okubeera mu bizinesi y'obulimi nga bafunamu ate nga bagyeyagaliramu.